So please continue the session. Thank you, sir. Thanks to management, thanks to Principal Garu for giving me again the opportunity to be with you. మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మేము ముందు టీచర్లకి స్టూడెంట్స్కి నేషనల్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే 100 people spending 1 hour with me means you are giving me 100 hours of course. So I must justify these 100 hours of yours. మీకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలగాలి, నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలగాలి, which will be useful not for your examination purpose only. Examination కోసమే కాదు, జీవితంలో most of you want to go to the industry or want to go to the research or some such. Meaning of future drug controllers కూడా కదా. So there is a lot of work that needs to be done in the society. వినిపిస్తుంది చివరి దాకా క్లియర్గా ఉందా? ఎప్పుడు క్లియర్గా లేదు, ఎప్పుడు ఫాస్ట్గా ఉందో అప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి. మొహమాటం ఏం లేదు. So today I will be talking about this spectroscopy and chromatography, which are very routine, simple things. Not only for this pharmaceutical chemistry, as the pharmacopy as the drug control aspects of మనకి ఇవి కావాలి. I will not be speaking about what is there in the textbooks. I will be sharing with you what I gained during my practical life. So నేను చేసేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసేది మీకు most probably what I speak may not be in the textbooks. May not be. Sometimes జాగ్రత్తగా స్టడీ చేస్తే అదే ఉంటాయి. ఆకాశం తెలియదు, ఆకాశానికి రాలేదు, నేను ఆకాశం నుంచి వచ్చి చెప్పట్లేదు. బట్ జనరలీ దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ది వే ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్. లాస్ట్ టైం ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ టోల్డ్ యూ, జర్మనీలో ఒక సంవత్సరం వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ కెమిస్ట్తో చేశాను, బోల్మన్ అని. ఆయన్ని అడిగాను, ఆయన దగ్గర ఎక్స్పీరియన్సీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది 1979-80. అప్పుడు మన దగ్గర ఇండియాలో చాలా కొద్దిగా ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. నాకు ఇది ఆపరేట్ చేయడం నేర్పండి అని అడిగాను. అడిగితే ఆయన కొద్దిగా వ్యక్తిగతంగా నవ్వాడు. బోల్మన్ ఆయన ప్రకారం అప్పటికి 67, నాకు 37, 32 అంటే 67. నాకు కొద్దిగా వ్యక్తించినట్టు నవ్వి, నేను ఇండియా చాలాసార్లు వచ్చాను, మీకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండవు, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటే కరెంట్ ఉండదు, కరెంట్ ఉంటే ఏదో పాడైపోయి ఉంటుంది, దానికి బాగు చేసేటువంటి టెక్నీషియన్ ఉండడు, మళ్ళీ వేరే దేశం నుంచి రావాలి, కాబట్టి నీకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎందుకు నేర్చుకోవటం అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు. సో ఐ ఫెల్ట్ ఎ లిటిల్ బ్యాడ్. మాట్లాడలేదు, సరే వచ్చేసాను. ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆయన ఒకరోజు పొద్దున్న నా దగ్గర పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు. నమస్కారం తీసుకొచ్చి నా దగ్గర టేబుల్ దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. వచ్చి నువ్వు ఎలా సెపరేట్ చేసావు ఇవ్వాలి అడిగాడు. చేశాను. ఏ కమిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు పాడైపోయింది కదా, టెక్నీషియన్ రావట్లేదు, పాడైపోయింది, నువ్వు ఎలా సెపరేట్ చేసావు? బై TLC they have separated. By TLC also 30 years, by preparing TLC I have separated. How many days did you take? I took 3 days. I took 3 days and nights. By TLC I separated. అవేమైంది, ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన? డైటెక్నాయిడ్స్ తెలుసు కదా మీకు, డైటెక్నాయిడ్స్ C20 కాంపౌండ్స్. 3 డైటెక్నాయిడ్స్ ఉన్నాయి దగ్గరగా ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్ దగ్గర ఉండేది. మీ అఫిలిక్ యాసిడ్ ఇటువంటి కూడా డైటెక్నాయిడ్స్. కాంపౌండ్ A, B, C. ఏకి సిస్సినమేట్ ట్రాన్సినమేట్, బికి సిస్సినమేట్ ట్రాన్సినమేట్, సికి సిస్సినమేట్ ట్రాన్సినమేట్, ఎస్టర్స్ ఉన్నాయి. సిస్సినమేట్ ట్రాన్సినమేట్, సిస్సినమేట్ ట్రాన్స్ అంటే ఆ 6 కాంపౌండ్ దగ్గర పొలారిటీ ఉన్నవి. TLCలో కూడా ఓవర్ ల్యాపింగ్ స్పాట్స్ లాగా వస్తాయి. అసలు 6 కనిపించడమే కష్టము, కనిపించిన సెపరేట్ చేయడం కష్టం. ఐ నో ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. మనకు మొండితనం ఉంటే, బోరాలేదు ఉంటే డెఫినెట్గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన దానికన్నా నేను ఐ కెన్ డూ ఈక్వల్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్సీ అనేటువంటిది ఐ హ్యావ్ షోన్ హిమ్. సో ఆయన అప్పుడు 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years, 21 years, 22 years, 23 years, 24 years, 25 years, 26 years, 27 years, 28 years, 29 years, 30 years, 31 years, 32 years, 33 years, 34 years, 35 years, 36 years, 37 years, 38 years, 39 years, 40 years, 41 years, 42 years, 43 years, 44 years, 45 years, 46 years, 47 years, 48 years, 49 years, 50 years, 51 years, 52 years, 53 years, 54 years, 55 years, 56 years, 57 years, 58 years, 59 years, 60 years, 61 ye
Let's right. And I will now teach you how to operate HPLC. What I am trying to talk is, every mind flow. Spectroscopy is best spectroscopy. Best spectroscopy. UV, IR, NMR, mass. Best spectroscopy. Me idea, just idea. UV 100 best. NMR Chandrava. NMR Chandrava. NMR is NMR can tell you each proton is kept in NMR. See, that is 1 part per million. 1 part per million you can measure with NMR. So, that is the best. If you want to know C10, C20, C30, now up to 400 megahertz, 1000 megahertz NMR, high resolution NMR. So, normally, most complicated problems we solve by NMR. That is the UV, it gives only the chromophoric system, electrons excite up to UV spectrum. Chromophoric system similarly, UV IR, bond stretching, bending, vibration IR. It gives about functional groups, hydroxyl, carboxyl, amide, sulfide, amines, so UV is you have double bonds, conjugated double bonds with conjugated with a carbonyl aromatic system, so beautifully checked. Whereas IR speaks about the functional groups like hydroxyl, carbonyl, carboxyl, carboxamide, into esters, whereas the NMR speaks about every proton that is there in a molecule. Mass gives a different information how to break through. A bonds weak, A bonds strong, A can break out through and this is mass spectrometry. So, మన పొలంలో ఏమైతే చదువుకుంటే ఎక్కువగా తెలుసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది NMR is the best అని అనిపిస్తుంది. అలాగే chromatography ఏది బెస్ట్? HPLC is the best, right? So just now I have given an example. I can do as much as HPLC can do without HPLC. And it will be different. But then I will tell you, other than that, TLC of maintain. What thin layer chromatography can do? Thin layer chromatography can do on paper chromatography thin. I will show you this question about TLC things. I will show to some of the people and then other people can learn. So, thin aluminum sheet, thin glass sheet, you coat a layer of silica gel and then you separate the compounds by using different solid systems. HPLC instrument cost not less than 20 lakh rupees. Okay, HPLC instrument costs around 20 to 30 lakh rupees. TLC plate, 11 plate to 20 by 20 centimeter, 5,000 rupees. 20 by 20 centimeters, 5,000 rupees. If I cut it into small pieces, I will show you micro size of cut chese. Each plate will cost me 5 rupees or 4 rupees. Right? TLC, ఒక ప్లేట్ రన్ చేయడం, చిన్న ప్లేట్ రన్ చేయడం 5 minutes పడుతుంది. 5 minutes 5 నిమిషాలు పడుతుంది. నేను HPLC అంటే ఒకటి రన్ చేయాలంటే మినిమం 20 to 30 minutes పడుతుంది. 20 to 30 minutes if I am standardized చేసిన తర్వాత 20 to 30 minutes పడుతుంది. సో మనము ఎప్పుడు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడాలి, ఏది బెటర్ అంటే ఏమైంది? You are all professional people. Engineers, doctors, your pharmacy, you are all professional people. ఈ ప్రొఫెషన్లో మనకి ఏముంది? ఎక్సలెన్స్ ఒకటి కావాలి, కరెక్ట్గా చేయగలగాలి, ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి, చీప్గా చేయగలగాలి, ఈ మూడు ఉన్నాయి. వన్ థింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్గా చేయగలగాలి, కరెక్ట్గా చేయగలగాలి. రెండు ఎఫిషియెంట్గా చేయగలగాలి, ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి. ఇంకోటి చీపెస్ట్.
మూడు ఉంటే కానీ మనం ప్రొఫెషనల్ పీపుల్, నో ప్రొఫెషనల్ ఫెలో can achieve the target without these 3 points, right? So now we'll take in that angle. Suppose manamu thriller to the below. Suppose you have got a plant extract or anything where you have flavonoids, anthocyanins, steroids, terpenoids, different groups of compounds. No HPLC, no GC can tell you that this is a steroid, this is a terpenoid, this is a flavonoid. HPLC instrument cannot tell you. Whatever detector you use, LC, UV gani, LC with RI gani, LC with MS gani, mass spectrometry, LC-MS use chestamante, LC mass spectrometry, GC-MS use chestam. None of these instruments can tell you that this compound is a flavonoid. That this compound, it's a compound, and the peak postondi. This compound postondi cheptun HPLC lo, GC lo, and then it cannot tell you what is the group of compound. Whereas on a TLC plate, if I spray a reagent, good for a flavonoid, within 5 minutes plus another 2 minutes, I know it's a flavonoid. If it is I spray with, suppose sulfuric acid in methanol, 5% sulfuric acid in methanol, మీరు కొన్ని అన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మర్చిపోవచ్చు. నేను చెప్పేది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే మీకు లోపల పెడితే that is enough. We don't need to remember every small thing. That is not learning. Learning is, I must enable you to think by yourself and enable you to read by yourself. Need చదవాలి అనేటువంటి కోరిక కలగలిగితే నేను చేయగలను. That is the teacher's job, teacher's responsibility. Not to అందరు పెద్దవాడు అవుతారు, గురువులో మేము మెషిన్ పెట్టి కుక్ అన్ని మెటీరియల్ అది కుక్కాల్సిన అవసరం లేదు. యు ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ రీడింగ్ బై యువర్ అంటే మీకు టేస్ట్ కావాలి. మీకు చిన్నప్పుడు అమ్మగారు నోట్లో పెడతారు, ఇది ఇష్టం కాదు, అది ఇష్టం కాదు. సో టిల్ యూ ఫైండ్ ద టేస్ట్, ఐ మస్ట్ హెల్ప్ యూ టు ఎంజాయ్ దట్. సో హియర్ సో థిన్నర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్, ఇట్ ఈస్ చీప్. And it can also tell me if I spray with sulfuric acid dissolved in methanol, 5% sulfuric acid in methanol, if there is a terpenoid or a steroid, మామూలు ప్లాంట్లో అంటే అన్నింటిలో ట్రైటెఫ్నాయిడ్స్ ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ డిజాల్వ్స్ ఉంటాయి. సో దే గివ్ యూ పింక్ ఆర్ రెడ్ కలర్ స్పాట్. Suppose I add a few drops of acetic anhydride and then spray sulfuric acid in methanol plus add a few drops of acetic anhydride and spray. Steroids will give you green or blue spots. Triterpenoids will give red spot. The steroid triterpenoid differentiation, no other instrument can do like what PLC does. ఇది మనకి ఎవరు కూడా పుస్తకంలో ఎక్కడ కూడా ఉండదు, ఎవరు చెప్పారు. Flavonoids. Any of these compounds, ఎందుకు మనకి కలర్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నిటికీ కలర్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లావనాయిడ్స్ కి, యాంథోసయానిన్స్ కి, మీ ఫార్మసీలో ఎన్నో రకాల కాంపౌండ్స్, ఈ ఆల్కలాయిడ్స్. ఆల్కలాయిడ్స్ టెస్ట్ ఏదో ఉంది, ఏంటంటే రియేజెంట్ ఆల్కలాయిడ్ టెస్ట్, కలర్ టెస్ట్, నిల్హైడ్రేట్ టెస్ట్. నిల్హైడ్రేట్ టెస్ట్ అనేది ఉందా, చదవలేదు చూడండి. ఆల్కలాయిడ్స్ ఎందుకంటే మీకు చాలా ఆల్కలాయిడ్స్ వస్తాయి. So alkaloids test it. So our test I can do it. I can spray it on a TLC plate and find out this is an alkaloid. Suppose I got a mixture of compounds. I have a mixture of compounds where carbohydrates are there, alkaloids are there, steroids are there, terpenoids are there. I can know by spraying different reagents whether it contains this compound or not. ఇంకో తమాషా ఉందంటే ఇంకా కొద్దిగా డీటెయిల్ పెడితే steroid, you have only steroids. You are working with steroidal hormones or steroidal compounds, whatever it is. Third position lo hydroxyl ledu anukunte, oxygen lekapothe, it will not give you the blue color or green color spot. Third position, there is 1, 2, 3.
కట్టలేదు సైడ్ స్టిరాయిడ్. ఓకే, మన స్టిరాయిడ్ అంటే ఏముంది? సైక్లోహెక్సేన్ రింగ్స్ 1, 2, 3 అండ్ దెన్ సైక్లోపెంటేన్ రింగ్. ఓకే, ఇది ముందు జస్ట్ వెనకడండి కొద్దిగా రైట్ దీంట్లో. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది స్టిరాయిడ్ మాలిక్యూల్ AB, రింగ్ A, రింగ్ B, C, D and chain 1, 2, 3. ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో నార్మల్గా హైడ్రాక్సిల్ ఉంటుంది మనకి. హైడ్రాక్సిల్ ఆ కీటోన్ ఉంటాయి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ aromatic ring or alicyclic ring, you have a hydroxyl. If the hydroxyl is not there, or available, blue color or green color available, and then you are knowing something more than any other spectroscopy can tell me. That this fellow, this steroid, during my reaction, this steroid, the hydroxyl has gone, oxygen has gone from here. Ketone now is color. Oxygen has gone from here. What I am trying to talk is, repeatedly, the same technique, whatever you use elsewhere in the color reactions, you apply it in TLC. You cannot apply it in any other GC or HPLC or anything. So please use them together and get more information. One more thing, suppose me to different compounds which are ఏది పోలార్, ఏది ఎక్కువ పోలార్, ఏది లెస్ పోలార్, ఏది మోర్ పోలార్. మనం ఏం చేయాలి? పోలారిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ కనుక్కోవాలంటే మీ పొలారిటీ అవసరమే. మీ ఫార్మసీ వాళ్ళందరికీ కూడా పొలారిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అవసరం. బికాస్ యువర్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ వాటిలో ఈ పొలారిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అవసరం ఉంటుంది. సో polarity of a molecule, relative polarity of molecules, మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం? people calculate dipole moments. దానికి పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ అది కావాలి. Then I will use simply TLC. Suppose I have got a cis double bond and a trans double bond. Okay, if it is with master slide 2, right? Cis and trans double bond. Cis and trans double bond. We'll again come back to this afterwards. Same example we take. TLC will show you cis secondary, trans secondary. So TLC plate lo right move ayinappudu any more the less polar compound will be going to the top, more polar will be enduku TLC gurinchi I will tell you a little bit about that. Why molecules are separated in a thin layer chromatography? What is the principle? We have different principles. One is adsorption, second partition, third ion exchange, fourth size exclusion or size molecular size but separate. Last one but not least and most important for you is chiral chromatography. Chirality, right? Your extrorotatory, levorotatory molecules. What you would separate the ability now chromatography. So the latest, not latest now, what is not normally taught is this chiral chromatography, which is being used in industry, pharmaceutical industry. For it's a very expensive one. The columns are very expensive. Chiral columns are very expensive. It's an advanced technology to prepare chiral compounds. It's an advanced technology to separate chiral molecules. Optically active molecules and separate it. Very interesting, important, and you can one can chromatography we can teach a class 6 child to do a TLC. Class 6 fellow this is TLC change PhD చేసేవాడు TLC చేస్తారు. There is no difficulty in teaching, but the mechanism దాన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవడం ఒకటి. I don't know history with TLC history, chromatography history చూసుకుంటారు చదివారేమో. Michael Svet and a Russian scientist 1902లో మొట్టమొదటిసారి కనుక్కున్నాడు chromatography అనేది. మైకేల్ స్వెట్, PSVET, Svet, Russian scientist.
1902. After that, for a long time, chromatography interest developed developed. But by 1941, Martin and Singate, M-A-R-T-I-N, Martin, S-Y-N-G-E. S akkada Zinge varga Germans vadu Martin Singate, S-Y-N-G-E, right? వీళ్ళిద్దరికి Nobel Prize వచ్చింది for chromatography, not thinner for chromatography, for this phase, what do you call that? Okay, so ఈ ఎప్పుడైతే క్రోమాటోగ్రఫీ డెవలప్ అయిందో వీళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందో వాళ్ళ థియరిటికల్ బేసిస్ డెవలప్ చేశారో అప్పుడు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ డెవలప్డ్. యువర్ బయాలజీ డెవలప్డ్, మైక్రోబయాలజీ డెవలప్డ్, ఫార్మసీ డెవలప్డ్, biochemistry developed, even physics developed. All these things developed only because of chromatography. Because they were able to separate molecules. Till such time, separation of molecules was by crystallization, fractional crystallization, or fractional distillation. It won't work. But then there are many compounds. In life law 1973 law, నేను ఐ జాయిన్ ఫర్ రీసెర్చ్. మా సీనియర్ ఒక ఆయన థీసిస్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాడు. ఆయన థీసిస్లో నేను చూసింది అది ప్రాబబ్లీ మిక్స్చర్. ఆయన సింగిల్ కాంపౌండ్ కింద రిపోర్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తున్నాడు. నేను అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తే నువ్వేం మాట్లాడకు, అయిపోయింది, నేను ఒక 3 నెలల్లో సబ్మిట్ చేసి వెళ్ళిపోతాను, నువ్వు తర్వాత ప్రిఫర్ చేసుకో, నాకు మటుకు చెప్పొద్దు అంటే ది సిచ్యువేషన్. ఐ డోంట్ బ్లేమ్ హిమ్. It was not developed, the technology, the technique was not developed to that level. So they were, any sort of pure crystals, single crystal, needle-like crystal, or rhomboid crystal, or crystal, melting point, sharp melting point, was all pure compound. It is single crystals, sharp melting point, was a pure compound. And advantage that 2-3 compounds were there, mixed compounds were there. With TLC, with chromatography, we could find that it is not simple enough. If you have a sharp melting point, it is not enough if you have pure crystals, right? So, our myth point. So, science, what is science is a continuous development, continuous finding the truth. And we don't hesitate. Scientists, who's a scientist? All of you are scientists because you are interested to study science. A scientist is no more a scientist if he is not interested in science. Right? A scientist is one who accepts, if yesterday I did a mistake and today I find that a mistake, I will come today openly to everybody and say, no, yesterday what I said was wrong. In no other place, anybody will say, yesterday, hey Guru Garu చెప్తారా, మత గురువు గారు ఎవరన్నా నేను చెప్పిన తప్పు ఎప్పుడు చెప్పాడు? సైంటిస్ట్ మాత్రమే చెప్పగలడు. Yesterday what I said, what I did was wrong today. Now one reaction mechanism, probably I think, after 100 years, the mechanism is now corrected about 4-5 years back. The mechanism was found to be wrong. The reaction is good. It is working in the industry. It is giving good products, but not the mechanism was wrong. It was corrected probably 4-5 years back. So that is the nature of science. So we are trying to mix things and then find out. So with this chromatography, all the developments in the world, in every field, biology field, the chemistry field, or even physics field, everywhere. Because why physics? They study certain ultrasonic properties in certain pure compounds. If the compound is not pure, whatever he is doing, he or she is doing is wrong. Ultrasonic properties in a particular compound, they will be studied. So everywhere, the spectroscopy, physics people and chemistry fellows together develop spectroscopy. If your compound is not pure, your spectroscopy is wrong. So all the developments in the world have occurred because of this chromatography. Kindly note it and pay enough attention to this. Chromatography is a beautiful technique,
A simple and beautiful technique that we have. So now we'll come back. One more interesting thing is, I forget sometimes, I go to a number of universities, national labs, industries. HPLC, normally UV detector is there in most of the places. Only UV detector will be there. Diode array detector is continuously changing wavelengths, etc. You understand? But only ultraviolet. But that is totally wrong. Okay. I'll again take this example. Suppose you have got this compound, in the UV also you have some before this. It gives some value. Suppose along with that compound, UV fluorescent compound, you have got a steroid, which is not absorbing in the UV range. You have done HPLC of a mixture, you have carried out cholesterol, you have taken and converted some reactions. Cholesterol is going to reactions. Cholesterol as it is, it doesn't absorb in the UV range. Cholesterol does not absorb in the UV range. Cholesterol, yes, maybe slightly. So unless you have the chromophoric system. So when you are doing HPLC with only UV detector, you are bound to miss many other compounds which are not UV sensitive. Right? కొద్దిగా ఇంటర్నెట్ ఉన్నా వినండి, కొద్దిగా ఇంటర్నెట్ ఉన్నా కూడా వినండి, అది లోపలికి వెళ్తుంది. ఏది మనకి యూవీ సెన్సిటివ్ అండ్ యూవీ ఇన్సెన్సిటివ్. కొన్ని కాంపౌండ్స్ యూవీ అబ్జర్వ్ చేయవు, కొన్ని కాంపౌండ్స్ యూవీ కార్బోహైడ్రేట్స్, అమైనో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్, many of these terpenoids, steroids, they do not absorb in the UV range. Suppose mixture ఉంది, ఒక రియాక్షన్ చేస్తున్నావు, ఆ మిక్స్చర్ ఉన్నప్పుడు if you have only one detector, UV detector, you will miss that compound. As a compound కనిపించగా పీకే రాదు దానికి యూవీలో. టీఎల్సీలో వస్తుంది, యూవీలో రాదు. యూవీలో కూడా చేయొచ్చు, సారీ హెచ్పిఎల్సీలో యూవీ డిటెక్టర్ ఉంటే దొరకదు. దాంట్లో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? You have to add another detector, that is RI detector, that is called refractive index detector. Refractive, so you must have HPLC, UV and RI, all the things in a series attached there. This RI detector is any molecule, any organic molecule or inorganic molecule, refractive index of solvent, మారింది అనగానే ఇది పీక్ ఇస్తుంది. Refractive index of solvent మారినప్పుడు it gives a peak. So you can detect all the compounds with RI, not with UV. You cannot. Another thing, you cannot do quantitation with UV. You can do, they say you can do quantitation with UV detector, UV spectrodetector. No. Each compound, each compound, if you make a calibration curve, you can do an analysis. But different compounds have different absorptivities. This one, okay, 25,000, this is the lambda max wavelength, is the E max intensity. It is 19,000, this is 10,000. And the peak height, then the absorptive, same compound quantity richness array, the peak height is less compared to this. So మనము క్వాంటిటేషన్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్, ఈ కాంపౌండ్ ఆ కాంపౌండ్ రెండు ఉన్నప్పుడు మనం ఇది రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి లేదా ఒకటి ఎక్కువ ఉంది చెప్పలేదు. Am I clear? You cannot decide that this compound is more because it is above పెద్ద పీక్ వస్తుంది, 19,000 కదా పెద్ద పీక్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ కాంపౌండ్ తక్కువ ఉంది, అది కాంపౌండ్ ఎక్కువ ఉంది, అది చిన్న పీక్ వస్తుంది, పెద్ద పీక్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ పీక్ హైట్ బట్టి యూ కెనాట్ సే దిస్ కాంపౌండ్ ఇస్ మోర్, దట్ కాంపౌండ్ ఇస్. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిబ్రేట్ ఫర్ దిస్ కాంపౌండ్ at 235, you have to calibrate for this compound
at 275, you have to calibrate. Take this compound of different concept, 1 milligram, 2 milligram, 10%, 20%, 30%. This could calibrate here. Appudu, correct, said quantitation and calibrate. So, but whereas refractive index detector, the refractive index of all organic compounds is more or less similar. The refractive index of all organic compounds is more or less similar. So you can use RA detector for all kinds of compounds, irrespective this or that, doesn't matter. If the compound is more, you have a bigger break. Right? So this is a common mistake that is done. Myths and that UV and Panay UV is not, you have to use along with UV an RA detector. Right? In the HPLC instrument, you have to use that. Okay, then I'll come to spectroscopy. 45 minutes to after this, then we have a discussion. Yes, we can have a discussion at the end. So, when I come to spectroscopy, as I told, NMR carrying suppose 270 or 400 megahertz NMR carrying something like 1.5 crores. 1.5 crores. UV will be around 50 lakhs. IR will be FTIR. FTIR, for example, Fourier transform IR. That is more sensitive. That costs about 25 lakhs or something. Whereas NMR, if it is 270, 1 crore. If it is 400, maybe 1.52 crore rupees. So, you people, professionals, must keep in mind what is that I am asking for. Yes, you can do some wonders with NMR instrument. Photons, you mentioned it's cellular. You must go through that. Please read widely. We must even I make one novel at Allahabad. And he is the one who started MRI. MRI professional introduced his novel at very much better. He would MRI image development data about 3-4 years back. And we see now empathy in the people I can measure with an MRI, with MRI. None of us have probably thought of it. Patient to know, patient attendant to know. Why? To change you thought of the son brother. What brain no empathy for the patient. Feeling empathetic, feeling for the patient. I can scan her head and find out whether she has got empathy for the patient or not. Which is something abnormal. Don't you imagine jail? MRI different. MRI, what does MRI do? It measures, studies the water molecules in the body. You are almost 85% water. Your human body is 85% or something like that. Every part of it. Bones will have much less water. So they focus on the hydrogens in water. In the MRI, you touch the hydrogen atoms in the water molecules in the body in different parts, and that they make magnetic resonance imaging. The low resolution mass spectrometry, NMR instrument. The high resolution 400 at least 4 megahertz. This is 60 megahertz, 80 megahertz low study chestam. Megahertz low measure chestam. Right? So MRI you measure at 60, 80 megahertz. And for spectroscopy you go to 270, 400, now 1000. Now the latest development in MRI is I can find out whether you are angry with me or not. Whether you want to do some bad things, harmful things, scan that fellow. Empathy enough to what I would have said. But exactly, I don't know.
Whether they can know whether it is anger, whether it is that affection, whether something else. But that intensity of the feeling can be measured with MRI now. I do not know the details. Maybe if somebody is interested, you will go for the details of that. Right? So, now the question whether NMR is really, yes, it is great. But when I deal with very small problems, not small, I asked one good spectroscopy teacher who worked with a Nobel laureate, Dr. Subramaniam at Andhra University. He worked with a Nobel laureate. So I talked to him. I asked him, you please come and teach our students NMR. Why I should teach? You are there, you teach. No, you have got a very good name in the entire Andhra University campus. You are the best spectroscopy teacher. Though you are almost like entrepreneurs, 1 year senior to me. You teach. No, you tell me what I should teach in NMR, in spectroscopy, and what you cannot teach. What you cannot teach and what only I can teach. So then I said, okay. Tell me what is that UV only can do and NMR cannot do. What is that only IR can do, what is that NMR cannot do. Immediately got alerted. He said, I've been teaching for nearly 20 years, 25 years here. I am the best spectroscopy teacher. I did not think in this direction. A simple thing. What is that NMR cannot do and what is that UV can do? What is that IR can do, what is that NMR cannot do? Right? So some of these examples are there. So if you have a double bond, these two double bond IE in one ring A, are distributed in A and B. Both are conjugated IEs. Both are conjugated double bonds. This fellow absorbs at 235, that fellow absorbs at 275. NMR, yes, but here you have one proton on olefin and two protons on olefin. You got one proton here and two protons here. Number of protons, olefinic protons are same in both. Okay, the coupling constants will be different. The delta value will be different. But here, I spend, my instrument is 10 to 15 lakh rupees. I spend 5 minutes to know this. I spend 1 crore and take half an hour time to know this. Which is better? Automatically, this is cheaper and better for me. Not this. Number 2, slide 2. Please, hello. Okay, 2. Similarly, here, in the same compound, one is cis, other is trans. Yes, cis and trans coupling constant is different in NMR. Cis and trans protons, coupling constant, trans coupling constant is higher, almost 7 to 14. Cis is 1 to 3 or 1 to 4 coupling constant. Coupling constant would J value. Right? It will come to you. Coupling constant between these two protons, the coupling constant between them. Here it is 1 to 3. Here this will be 7 to 14. Right? I can do it by NMR, but I can do it by UV. Why I should go there? Why I should go to NMR top? That fellow 222 and this comes at 295 and 308. 2 peaks, there I get 1 peak. So I don't need to go there. I will not waste my time, I will not waste my money doing this. This is a myth that NMR can do all the problems better than UV or IR. Next one. Similarly, this lactone with a double bond, right? It is alpha, beta, gamma lactone. Gamma lactones are there in your drugs, gamma lactams are there, beta lactams are there, we'll come to beta lactam after that.
So gamma lactone with a double bond, it comes at 1750, that comes at 1800 in the IR. In the IR, inverse centimeters. Here I have not given the units inverse centimeter, reciprocal centimeter, CM minus 1, CM minus 1. So with simple IR, I can find out whether it is a double bond is there or double bond is here. Next one. Yeah. This one similarly, the delta lactone with a double bond. This gives a 1760, 1720. It is difficult by NMR. It is possible, but whether it is a 5-membered ring or a 6-membered ring, depending on the substituents that you have got, it is not easy to say in the NMR, whereas it is much simpler in the case of IR to know this. Next. Your beta lactams. Where do you need this beta lactams? Where are these beta lactams for you? No? Which antibiotics? Excellence and cephalosporins, excellent. So now we have the problem of lactamase bacteria which are breaking this. So they are developing resistance to penicillins, cephalosporins by breaking this bond, this amide bond they break, lactamase. So if you want to study whether this bacterium is breaking this bond or not, I don't need to use an NMR or any other thing. Simply put it in the UV. I know beta lactam is there or not there. Right? Beta lactam. How much beta lactam is broken down? I can know in the IR how much of beta lactam, what is the percentage when I am studying them. So within first hour, how much it is broken. A quantitative analysis I can do using an IR spectrum. Next one. Okay. This is another interesting thing. Then it goes to chromatography side and put them intentionally changed. Now this is your cyclohexane molecule. It is there in your steroids. Several of them are in chair form, then a chair form, then boat form. Sometimes half chair, half boat also will be there, depending on the substituents. This is alpha axial, beta equatorial. That beta is almost in the plane of the molecule. Alpha is perpendicular to the molecule. Perpendicular to the, if you take all the 6 atoms in one plane, they are not exactly in one plane, but nearly in one plane. And this is perpendicularly below beta axial, alpha axial. Alpha axial is this, if I put it here, beta axial, perpendicular, 90 degrees to the equatorial means almost in the plane of the molecule. In the plane of the molecule. And beta hydroxyls, beta equatorial hydroxyls are more reactive than axial hydroxyls. Equatorial molecules, these groups are more reactive than axial. Why? Because of the stereochemical interactions, 1,3 diaxial interactions. Here you have one group axial here, alternate. This carbon is equatorial, this is axial, again this is axial. So these 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,3 diaxial interactions, whether it is beta or alpha, 1,3 diaxial interactions are there. So this fellow is less polar and more hindered. It will not undergo, suppose you want to acetylate or benzoylate the hydroxyl. This will not undergo the reaction, whereas this gets acetylated or benzoylated, whatever it is, easily compared to the axial one. Right? So that is the difference. We are trying to learn more than one substance, this material now here. In this cyclohexane chair form,
The eggshell hydroxyls and eggshell groups are more hindered compared to the equatorial bonds, equatorial substrates. So if you are trying to do acetylation, suppose acetylation of hydroxyl at room temperature, that compound is not getting acetylated or getting acetylated slowly. That means it is not beta, it is alpha. The reaction is telling you, if the reaction is not undergoing the reaction, acetylation is not happening, it is very slow or not happening, that means it is a hindered hydroxyl. It is readily happening, it is equatorial hydroxyl. Right? So why it is important for us to design a synthesis, you need to know whether it is beta or alpha, it is hindered, unhindered hydroxyl. So this kind of, whether it is, which is more polar, normally the beta hydro, this one, equatorial is more polar. You can know by thin-layer chromatography whether it is equatorial or axial. Very difficult, only in NMR you can know whether it is axial or equatorial. Right? Last time మాట్లాడుకున్నాం ఇద్దరు కూడా కోర్స్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే గురకబెట్టకూడదు పక్క డిస్టర్బ్ చేయకూడదు గురకబెడుతుంది తర్వాత వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే వెనకలో ఉంటే అన్ని వెళ్ళిపోవాలి ఈ రెండు రూల్స్ ఉన్నాయి ఆర్ఎస్ పెట్టుకుంటే ఎవ్రీబడి కెన్ టాక్ వెరీ సైలెంట్లీ ఆర్ స్లీప్ వితౌట్ స్నోరింగ్ లీవ్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది క్లాస్ దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్ దట్ వి హావ్. So what we are trying to see is thin-layer chromatography helps in differentiating between the polar and non-polar axial and equatorial hydroxyls also groups also by this kind of method. You can do it by the other reactivity of the functional group. Next one. Okay. Now we are going to do thin-layer chromatography. We'll use different solvents. We'll explain a little bit about that. So I have taken these solvents. Hexane, open chain hexane, cyclohexane, benzene, toluene, chloroform, dichloromethane, carbon tetrachloride. If you want to know which is more polar, you have to go for the dipole moment measurement, or draw the structure, and then see zero chemistry and find out which is more polar. And in some cases, it is not so easy to determine the relative polarity. But thin-layer chromatography, in 5 minutes, I can tell you which is more polar. Take the same compound, apply 4 or 5 plates. So how many solvents are there? 7 solvents are there. I take 7 beakers. In each, I put hexane, cyclohexane, toluene, benzene, etc. No book teaches you this. No teacher tells you this. No book teaches this. So put your same spot in all these things and run. Where it runs fast, when the spot is going to the top, are moving fast, that is most polar. Where it is not moving, it is polar. So I can determine the polarity not only of the compounds, I can determine the polarity of the solvents also. Using the same compound, I use different solvents. So when we get sometimes doubt, dichloromethane, I have got only dichloromethane, I don't have chloroform. Or I don't have carbon tetrachloride, which is more polar, which one should I use? So simply test it and then you know which solvent is more polar. We are trying to introduce thin-layer chromatography to all of you. Sarah will help you after some time. Today we will do some. Maybe tomorrow also we can do some. What is thin-layer chromatography principles? Let us see in brief. Already I talked about them. You have different mechanisms. What is silica gel? Where do you get silica gel from? Not from the store, like where you get milk from milk shop. This
silica gel? What is the silica gel? Huh? What is silica gel? Sand. What is silica gel? Sand. That is an isoda. That is silicon dioxide. Right? ఆ శాండ్ ప్యూరిఫై చేసి దాన్ని ఆల్కలీలో డిజాల్వ్ చేస్తే సోడియం సిలికేట్ అవుతుంది. దాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకుంటాం. చేస్తే వచ్చేది సిలిసిక్ యాసిడ్ సిలికా జెల్. Because SiO2 silicon dioxide and some hydroxy groups will be there. That is coming from sand. It is purified number of times. Remove all metal ions, other impurities, organic, inorganic impurities, purify them and then you get silicate. మీ అందరూ ఆడపిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు. డైమండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డైమండ్ దాని కజిన్ ఎవరు? డైమండ్ కజిన్ ఎవరు? బొగ్గు. డైమండ్ కజిన్ ఎవరు? బొగ్గు. గ్రాఫైట్, కార్బన్, మీరు అంతా చక్కగా కొడుకులు మూడు డబ్బులు పెట్టుకోకుండా అది నథింగ్ బట్ an allotropic form of carbon. It's a pure carbon, pure boggu. You see, it is not fun only. The meaning of being a student of science is that when you do something, you realize, hey, this is nothing but pure carbon. I am putting it on very well. I put this in there. Members working at this costing that very costly pure diamond and pure carbon. Our British Army got allow creator to this diamond. Pure poker. So you see, you are able to laugh at it. Because you understand how it is pure carbon which is now worn by a queen. Okay? So that is how foolish are human beings. How foolish are human beings. Similarly, there are one more such thing. Old age was So this silica gel, what we prepare from sand, purified from all organic and inorganic material. It has got structure is SiO2, also SiOH will be there. Now I have got different objects. I like to escape. So suppose I have got hydroxy compounds. A 4-carbon butane. I have got and butane. It has got 1 hydroxyl and butanol. I have 2 hydroxyls, butanediol, 3 hydroxyl, butanediol, 4 hydroxyl, butanediol. 4 compound mixture is there. I got a mixture of butane 1-ol, 2-ol, 3-ol, 4-ol. 1-ol, diol, triol, tetrol. I have to separate these compounds. Maybe if the boiling point is different, I can distill them and separate them. But if I put it on the silica gel, all the 4 compounds together. So 1 hydroxyl means hydroxyls form hydrogen bonds. Correct? Hydroxyls amino groups, they form hydrogen bonds. So these hydroxy compounds form hydrogen bonds with the silica gel. So monohydroxy compound has got 1 hand, 1 hydroxyl, 1 hand. Dihydroxy has got 2 hands, trihydroxy 3 hands, tetrahydroxy 4 hands. They are holding on to silica gel with 1 hand, 2 hands, 3 hands, 4 hands. Ever get covered to that? So if on a clear sheet plate, if I apply all the things and then push them up, then ఇంకో సాల్వెంట్ తో పుష్ చేసినప్పుడు ఏది కింద ఉండిపోతుంది? 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 ఏది కింద ఉండిపోతుంది? స్లోగా నడుస్తుంది. 4 hands ఉండేది గట్టిగా పట్టుకుంటారు కదా. ఆ 1 hand ఉండేది పైకి. So now you know the
This tetrahydroxy is more polar, then dihydroxy, mono. So there's a simple principle we are using to separate compounds on chromatography, any chromatography. We use, that is an adsorption. Adsorption is a surface phenomenon. Adsorption is a surface phenomenon. What is the surface phenomenon? Sponge తీసుకుంటే what is absorbed throughout. If you take silica gel or charcoal you use it for absorbing gases, poisonous gases. We put a charcoal filter, so charcoal absorbs the poisonous gases. Or in the body also, if suppose somebody takes a toxin, they administer charcoal, activated charcoal administration. Since the toxins in it absorbs physically, it is not absorbing, it absorbs the toxins in the body and then it is excreted. Right? Now you will be pharmacy what we use usually pure activated charcoal powder. It is a fining powder with a lot of surface area and activated to pick up these toxins. They pick up the toxins and you can remove them. That's one method. That is one mechanism. Other mechanism is partition coefficient. Suppose you take water and oil, any edible oil. You form two layers. Similarly, for example, oil there, come to chemistry lab. Hexane doesn't mix with water. Benzene doesn't mix with water. Toluene doesn't mix with water. Acetone dissolves in water. Dichloromethane. చిన్న డౌట్ నాకు నేను పెట్రోల్ వాటర్ కలిపాను క్లోరోఫామ్ వాటర్ కలిపాను రెండు మిక్స్ కాదు క్లోరోఫామ్ వాటర్ మిక్స్ కాదు పెట్రోల్ వాటర్ ఆర్గానిక్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంటుంది పెట్రోలియం ఈథర్ వాటర్ లో ఆర్గానిక్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంటుంది క్లోరోఫామ్ వాటర్ లో ఆర్గానిక్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎవరన్నా ఒకసారి చేయొద్దు అనుకోండి రెండు తెలిసివ్వండి తెలిసివ్వండి వాటర్ కలిపి సరే ఆయిల్ ఇంకో ఆయిల్ ఉంది ఆయిల్ వాటర్ కలిపితే తేలేది ఆయిల్ వాటర్ ఆయిల్ అంటే ఇక్కడ పెట్రోల్ మీటర్ వాటర్ కలిపితే తేలేది ఆయిల్ కొంతమంది వాటర్ పెట్రోల్ మీటర్ బెంజీన్ toluene all of them float but dichloromethane chloroform will sink. The specific gravity of chloroform is much higher than water, so you don't need to chloroform sinking. ఎందుకు మనం ఇది మాట్లాడాలి ఎందుకు అవసరం because when you are doing experiments, when you are extracting with a solvent, with chloroform like solvent, your compound is in the lower layer, not in the upper. Normally మనం సెపరేట్ కలర్లో బార్బో వేస్తాం అక్కర్లేదు బార్బో సెపరేట్ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కలర్స్ డూ దిస్ మిస్టేక్. సో క్లోరోఫామ్ లేయర్ కింద ఉంటుంది, దానిలో ఈ కాంపౌండ్ ఆర్గానిక్ సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్ అయితే కింద ఉంది, భారీ గట్టి జాగ్రత్తగా కలర్ చేసుకోవచ్చు. లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ వాటర్ సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్ ఓకే drain out it. You never throw either the aqueous layer or organic layer unless you are sure that you don't need it. ఎప్పుడు కూడా నేను మనం ల్యాబ్లో పనిచేసినప్పుడు we should never throw whether it is organic layer or aqueous layer unless we are sure that we don't need this in the lab. ఈ చిన్న ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి రైట్. Now when I come to chromatography, partition coefficient. Suppose I take a compound, it dissolves 10% in water, 90% in the organic solvent, right? 10% in this and 90%, or 30%, 70%. I can use that in a column chromatography. The column where the silica gel, it has got water molecules attached to that silica gel. Silica gel ki water attached, unless you dry it thoroughly, water molecules. So you solvent em kosam, organic solvent kosam. Appudu the molecules are distributed, partition between the water on silica gel and the organic solvent. So I am able to separate the molecules using this principle of partition coefficient. Partition coefficient. మీరు మర్చిపోండి ఏం పర్వాలేదు, నేను చెప్పిన అంతా మర్చిపోయాను కూడా నష్టం లేదు. ఎందుకంటే గురువులకు ఎక్కుతుంది ఈ సంభావం చెప్పాడు ఆయన అనేటువంటి గుర్తొస్తుంది రైట్. బికాస్ మనం రెగ్యులర్గా వాడితే తప్ప. సో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ అబ్సార్ప్షన్. ఒకటి 2 3 4 4 చదువువాడు
but for polarity. If you have a double bond with olefins, you have got olefins, monoene, diene, triene, tetraene. ఎందుకు డబుల్ బాండ్స్ ఏంటి పట్టుకుంటారు సిలికా జెల్ని? 5 electrons or most electrons, they try to attach them to silica gel. The 5 electrons in the double bonds attach themselves to the double bond, to the silica gel. So tetraene will not be moving, triene will be slightly moving, diene, monoene will be on the top. Right? You can separate these compounds by silica gel. So any difference like that, I have got 1 carboxyl, 2 carboxyl, all these differences in polarity I can use in the absorption chromatography or in the partition chromatography to this. The third mechanism is ion exchange chromatography. And quite often you people, pharmacy people, items people, quite often all the pure organic fellows don't go into this ion and chromatography, they don't get into that. You, in the amino acids, you protonate them and that will separate them. You have also this flat separation technique put together. Electrophoresis. There you use separation by using this ionized molecules. Size exclusion. Size exclusion or molecular filtration. మనం ఎక్కడ చూసాం మీ అందరికీ తెలిసింది ఒకటి ఏంటి గట్టి చెప్పు ఏంటి అది కాదు మీ అందరికీ తెలిసి వేరేది ప్రోటోకాల్ తెలియని కూడా చాలా మంది ఉన్నారు జల్ ప్రోటోకాల్ బట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఆల్ ఆఫ్ us know at home, most of us may be using it. RO water. No. It is sieving, molecular sieving, yes, you are right. That is molecular sieving. But manamu ippudu membranes use chestundadi. It is RO water. When you filter all molecules bigger than water molecule, you use filter pipe in the RO water. So many you have to use your mind in different ways. And there is also one way you separate in the lab some molecules by this reverse osmosis. Then reverse osmosis we are using. In the lab also you use this reverse osmosis for separation of certain molecules. Then you have macromolecules to be separated from normal molecules, means molecular weight below 400, you call them normal molecules. The macromolecules, polymeric, polyamides, or polycarbohydrates, any of them, you put them on the other side. So you can use a membrane and try to separate them. You use the same thing in chromatography also. You can separate larger molecules from smaller molecules. Macromolecules normally we use them. There in the macromolecular chromatography, which molecules will come out first? The smaller molecules. Why? You either metaphorically అనుకుంటారు చెప్పు ఎందుకు బిగ్ మాలిక్యూల్స్ బయటకు వస్తాయి చెప్పు వైట్ స్పేసెస్ నుండి త్వరగా ప్లాస్మిడ్ పాస్ అవ్వకుండా వైట్ స్పేసెస్ నుండి లిబరేట్ అవుతుంది. గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ దట్ మీన్స్ ఆ పోర్స్ నుంచి పాస్ అవ్వలేదు పెద్ద మాలిక్యూల్స్ అప్పుడు పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోతాయి గ్యాప్ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి and smaller molecules get stuck in those things. That's yes, good. Good. You are final year lower. Good, very good. Right. Okay. Now I think we can ion exchange matter macros are some chiral from the little absorption itself is chiral. So it will pick up L or D or S configuration probably. That we don't need to discuss much now. These are the same principle that we use. Now we can stop here. If you have any questions, anything to discuss, please. I'll be happy to answer them.
కానీ చాలా మంచివాడు ఉంటాడు జనరల్గా ఎవరు అడగరు. ఇదే చెప్పండి కదా, చాలా మంచివాడు, చప్పటి కొట్టి చాలా వెళ్ళిపోండి మీరు మాకు ఆకలిస్తుంది వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు. అవును కదా, మనకి ఏం డౌట్ లేదు, అన్ని క్లియర్ చేశారు, చాలా మంది చెప్పారు. మాకు ఏ డౌట్ అన్ని డౌట్స్ అనుకోండి. మనకి అన్నిటికంటే డిఫికల్టీ సబ్జెక్ట్ ఏదమ్మా మన అంటే మ్యాథ్స్లో చెప్పాను అనుకోండి, ఆల్జీబ్రా ఉంది కాబట్టి అని చెప్పేసి మనం జనరల్గా ఒక సో అలాగే మన కెమిస్ట్రీ అన్నింటిలో కూడా మన ఫార్మస్యూటికల్లో బాగా డిఫికల్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏదమ్మా ఆర్గానిక్. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫండమెంటల్స్ అనేది చాలా బాగుంటే తర్వాత నుంచి దానికి మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ అవ్వచ్చు, మీకు తర్వాత నుంచి ఫార్మకాలజీ అవ్వచ్చు. సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఏం చేశారు, అందరూ చాలా బ్లైండ్గానే ఉంది. అందులో చెప్పింది అంతా మీకు, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందుకనే ముందు ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్పాను. ముందు ఏం చేయాలి, ముందు దాని మీద మినిమం నాలెడ్జ్ మీకు రావాలి. మినిమం నాలెడ్జ్ రావాలని చెప్పేసి మీకు 2 days నుంచి కూడా మీకు ఏం చెప్తున్నాను నేను, చదవండి, స్పెక్ట్రోస్కోపీ గురించి చదవండి, లేదంటే నెక్స్ట్ క్రోమటోగ్రఫీ గురించి చెప్పండి. ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఎక్కడ దొరకదమ్మా. సో చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్తో ఇప్పుడు పొలారిటీ గురించి చెప్పారు, ఎక్సలెంట్ మనకి ఎక్కడ పడదు. సో మనకి మన కాంపౌండ్స్ మనం ఫార్మస్యూటికల్ ఎక్కువగా బీసీఎస్ గురించి చదువుతుంటాం. సో దాని యొక్క పొలారిటీ బేస్ చేసుకొని, దాని యొక్క అబ్జార్ప్షన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఆ కాంపౌండ్స్ దాన్ని ఇంత క్రోమటోగ్రఫీ టెక్నిక్ మీద మనకి ఇంత సింపుల్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సో దాని అప్లికేషన్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందువల్ల అసలు మీకు ఉన్న డౌట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, పక్కవాడు ఏదో అనుకుంటాడు, లేదంటే ఇంకోటి ఏదో అనుకుంటారని చెప్పేసి సైడ్ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. సో ఏది ఒక రోజుతో నేర్చుకోవద్దు, ఏం చేయాలి, దానికి కంటిన్యూస్. తప్పు కాదు, మనం ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని చెప్పేసి మనం సైడ్ ఫీల్ అయ్యి మన జీవితాన్ని మనమే మనం ఏం చేయాలి, తప్ప రైట్ మీకు తోచిన డౌట్ అనేది మిమ్మల్ని అడగడం ముందు నేర్చుకున్నారనుకుంటే తర్వాత నుంచి మీరే ఫర్దర్గా చదువుతారు. ఇట్లాగా కంటిన్యూస్గా ఒక 2 to 3 సెషన్స్ అనేది కెమిస్ట్రీ మీద, లేదంటే నెక్స్ట్ ఇటువంటి స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీద నేను అరేంజ్ చేస్తాను. సో ఆటోమేటిక్గా మీరే షైన్ ఆ తర్వాత నుంచి. ఇప్పుడే చూసారు ఆల్రెడీ మనకి ఆల్రెడీ అప్రిషియేషన్ వచ్చిన ఫైనల్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనకి అమ్మాయికి జీపాట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఎలా వస్తుంది, ఒక రోజుతో ఏం చెప్పాను, మనకి కంటిన్యూస్గా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ చదవాలి. సో ఒక 4 సెషన్ బట్టి మీరే ఇంట్రెస్ట్గా పెట్టాలి, ఏది ప్రపంచంలో అసాధ్యం అంటూ. సో 5 minutes నుంచి ఎవరైనా డౌట్స్ సెషన్ మనం డిస్కస్ చేస్తేనే మనకు ఫర్దర్గా ఏమవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. మనము ఫేట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్, బయాలజికల్ సిస్టంలో ఫేట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ స్టడీ చేస్తాం కదా, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఎలా రెకగ్నైజ్ అవుతుంది. దాట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫాలో బై ఫెయిలియర్ అంటే much faster, ఎందుకంటే you need to know periodically what is happening to this. So you can use the fate of the molecule in the biological system using failure chromatography. This is fastest and cheapest method of doing it. అలాగే మీరు రియాక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా whether the starting material consume అయిపోయిందా లేదా, ఇంకా ఉందా, మొత్తం ఫామ్ అయిందా లేదా, ఫాలో అవ్వాలని కూడా టీఎల్సీలో ఫాలో అవ్వాలి. స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఉందా అయిపోయిందా చూసుకోవడానికి టీఎల్సీ అంటే ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ 5 minutes. You know whether the starting material is over, entire esterification is over, entire elimination is over, entire hydrolysis is over or not. You can know using synthetic chromatography. What are the other applications? We are idea of AIDS next month. You are studying, say, a plant product, pharmacology or plant extract తీసుకున్నాం. దాని ఏ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి, సింపుల్ క్రియేట్స్ డిఫరెంట్ రియేజెంట్స్ స్ప్రే చేస్తే తెలిసిపోతుంది. మనకి ఏమన్నా ఇలా ఆర్థరైట్స్ ఉన్నాయా అవి తీసుకొచ్చి మనం కూర్చోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉందా, వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అయితే. Good. Okay. Thank you. Thank you.
ఆఫ్టర్నూన్ 1:50 కల్లా మళ్ళీ అందరూ కూడా ఏం చేయాలి ఇక్కడ వస్తుంది ఓకేనా.